Wish canister. The team searches around the car pagodas looking for the Ting Tang Gang's boss. 야, 무슨 일이냐? Oh, this is the boss. 형님, 소속도 안 밝힌 놈들이 난데없이 들이닥치지 뭡니까? 누가 보낸 거냐? 차림을 보니까 하바대로 파나 정육점파 녀석들은 아니고 지금이라도 싹싹 빌고 물러가면 사진 멀쩡하게는 보내주마. 그대가 입고 있는 옷을 순순하게 벗어주면 물러가겠소만. 아이 그렇게 말하니까 좀 I know, right? 이상해지는데. The main thing was that they should get their clothes as costumes so that they could go to the casino. But Gregor, that does make it sound weird. 형님, 그 소문으로 떠돌던 사람 죄치로 이상한 걸 한다는 그런 집단인 것 같습니다. Hmm? 이 역겨운 새끼들. 인생 그렇게 살지 말아라. Now, our assumed big boss of the gang is looking at us with genuine disgust. I have not wanted to win a fight as desperately as I do now. 이 바퀴벌레 같은 새끼들. 대체 어디에서 온 거야? 이쯤 되면 알려줄 때도 됐잖아. 우리는 림버스 컴퍼니에서 왔다. Oh, that's so cool. 이제 좀 속 시원하군. 그러니까 거기가 대체 어딘데? 아, 참고로 저와 에피는 이들과는 다른 부서랍니다. 같은 취급은 곤란해요. Hey, we work for the same company. The sheer frustration over our aversion to conversing sensibly must have played a considerable role in causing the boss to pass out. My condolences to the poor fellow's patience. 그런데 진짜 이 옷을 입어야 돼? 땀 냄새, 피 냄새, 그리고 기분 나쁘게 쿰쿰한 냄새도 난단 말이야. Rhodia complained, lifting the shirts she took from a Ting Tang Gang member with 2 fingers like she was handling trash. 털도 있어. 단테가 눈이 없는 게 부러운 적은 처음이야. I can see, by the way. 생각보다 질은 좋아 보이는데 얘네 생각보다 돈 잘 버나 봐. 나랑 바꿔 내놔. 아니, 맞춤형으로 제작된 옷이라 안 돼. The label here says it's good for all girths. Noticing that my gaze was fixed on the label of this clothing, Effie barked. 애초에 너희가 전당포에서 그런 난리법석만 안 떨었어도 이 고생 안 했어. Well, 괜찮아요. 전 한 번쯤 이런 옷 입어보고 싶었어요. 꼭 영화라도 찍는 것 같잖아요. costume. Well, I have Hong Lu's the Ting Tang Gang boss, so he was wearing like that fresh floral sky blue shirt and he has like tattoos all over. 조금 떨리네요. 위장 잠입은 오랜만이라. 난 내키지 않는다. 이런 건 겁쟁이들이나 하는 짓이야. 저기 누가 이 사람 입 좀 막아주면 안 되나요? 갈비뼈까지 베일 각오가 돼 있으면 해보든가. Gregor's softly spoken riposte. Is that how you say it? Riposte got the sinners to crack up. For a moment, Effie and Sod seemed to wonder how they should take it, before deciding that it's not worth mulling over and moving on. Effie then lifted a small container that appeared to be inlaid with a nacre. 콩콩이파 보스에게서 얻은 소망통이다. 관리자, 당신에게 간단한 역할을 맡길게. What are you? 무슨 말인지 모르겠다는 몸짓이니 설명을 드려야겠네요. 제2사의 특이점이 이 통 안에 담겨 있다고 하면 되려나? 이건 사람들의 소망을 잡아먹고 에너지로 저장하는 도구다. 적당한 시점에 소망을 종이의 형태로 짜내면 짜잔! 붙이기만 하면 운이 쭉쭉 오르는 일회용 타투 스티커가 나타나죠. Oh, is that why they're all covered with tattoos? So this is what they call a talisman, right? So, okay, if you have the talisman,
You use it as a tattoo and your luck source. Okay. 남의 운을 끌어모아서 꼭대기층의 도박에 이기려고 했나 보군. 일개 건달 보스가 이런 걸 들고 있다니. 관리자, 단테랬나? 카지노에 들어가기 전에 당신이 이걸 보관하고 있어. Am I really allowed to carry such a big responsibility? 영 자신 없어 보인다는 몸짓이지만 당신을 지목한 이유는 있어. 첫 번째, 도박판의 제일 중요한 건 포커 페이스야. We're clock-faced, yes. But Dante is pretty expressive, I would say. Well, at least his clock face doesn't give it away. 아무리 표정 읽기에 능수능란한 그들이라도 시계의 표정까지 가늠할 수는 없어. Yeah. Okay. 두 번째, 당신이 관리자가 된 것엔 나름 이유가 있을 거라고 생각해. 그나마 저 수감자들보다는 쓸만할 거라는 내 막연한 믿음이야. Well, we're all for one, one for all. I can't work without them, and they'll die without me. Come to think of it, he had a point. I was given the title of manager, but never had a chance to be the charismatic leader I'd envisioned. Instead of showing respect, my sinners would constantly berate and threaten me. That was before, we were starting the job, but I think they're starting to warm up anyways. It's nice that he's calling the guys my sinners. I think that's cute. The only real role I could afford to play was bringing them back to life, which is such an important role for us. While the sinners were engaged in fierce battle, all I would do is cower behind them, anxiously praying that their heads and hearts were unscathed. Aww. Well, one thing, we don't want to hurt anyone, right? We don't want anybody hurting and dying because it hurts us too. Literally. With a heavy heart, I nodded to let him know I was ready. 좋아, 이걸 당신의 팔에 붙여. 당신은 이제 잠깐 동안 세상에서 가장 운 좋은 자가 될 수 있어. 그럼 여러분은 콩콩이파, 저희는 딜러. 서로 역할에 최선을 다해보죠. Vowing that we'll see this operation to success no matter what, we opened the door to the casino. Let's go! Slot machines. After a series of scuffles, we relieved the Ting Tang gang of their outfits and made our way to the casino. The casino could be best described as busy. The sound, I like it. Excessively cheery sounds blared from the slot machines. The lights were so bright that some of our sinners had to cover their eyes. And the security guards took note of our garish outfits to give us a customary nod. You know what I think of casinos? I feel like they're like the adult versions of arcades. That's how I feel. Sod and Effie, dressed as croupiers, discreetly nodded at us and as they accompanied Rhodia to the casino's cage. I was amazed by their ability to feign expertise, from the way they carried themselves to the facial expressions they made. Few would doubt that they're longtime employees. 이 번쩍번쩍거리는 기계는 대체 무엇이오? 그렇게 넌 휘둥그레져서 돌아다니지 마, 돈 키호테. 수상해 보이지 않냐? 손님들 눈빛이 다들 죽어 있네요. 그리고 콩콩이파 놈들보다 역겨운 냄새도 나는 것 같아요. Oh my gosh. 씻지를 않는 건가? Funnily enough, I don't know. The casinos I've been to, not that I gamble, like a tour. Like when I was in Macau, we had like a free tour of casinos. So it's like they were actually pretty clean and really nice, and it smells nice inside. It smells very rich actually. 노골적으로 겉으로 막지도 마, 이스마엘. 하지만 가판원들한테서나 맡던 흉악한 냄새인걸요. Oh. Like in the ship, like out on the sea. It's so hard to clean up, I guess. Yeah. Fortunately, most of them were too focused on the machines to care about what we were doing. 관리자 나리, 이런 거 본 적 있어?
나도 저들처럼 신나는 소리를 듣고 싶은데 어떻게 하는 것이오? I don't think I've been to one of these places before, so I wouldn't know. Looking at all the flashy symbols and numbers spinning had slowly eroded my resolve to act the part of a stern manager. Dante, are you being sucked into a daze right now? Are you being hypnotized by the scrolling slot machines? I guess a little peek is fine. 벽에 버튼을 누르라고 써 있어. 버튼을 누르면 되는 것이오? I swear upon my minute and hour hands. I swear upon my minute and hour hands that I had no intention to press that button. Absolutely none. The hand I'd swiftly outstretched to stop Don Quixote from touching the machine unexpectedly fumbled and landed smack on the button. Yikes. The way he sounded. And in an unpredictable series of coincidences, someone had left a token in it enough for one game. Oh. Reels started spinning under fanfare. We could only watch as the chain of events unfolded. 그나저나 단테 씨는 콩콩이파한테서 회수했던 소망 티켓은 잘 부착하고 있겠죠? Wait. You know, he has the lucky symbol, the lucky talisman on him, and he just accidentally, let's call it accidentally, pressed the button, and he's gonna win. 그 관리자라는 자? 우리가 유일하게 말한 부탁인데 그 정도는 해내야지. 단테는 믿어도 돼. 나랑 말이 통하는 몇 안 되는 상식인 중 하나라고. 다행이네요. 그렇게 많은 양의 소망을 한 번에 부착하게 된다면 어떤 판이든 무리 없이 이길 수 있을 겁니다. We used all our luck in that slot machine. 가장 중요한 건 이곳에서 시선만 끌지 않으면 된다는 거예요. The players next to us stared with jaws dropped so far that their chins could touch the floor. Waves of casino chips plunged from the machine, so many that I wouldn't dare to gather them up. I'm so sorry, Effie, Sod. I came here determined to do something right, and it fell apart all so soon. I don't blame you, Dante. I mean, like, when you look into the reels and how they're spinning, it looks very hypnotizing. And, you know, with the guys, you know, we might have wanted to stop Don Quixote, but. 잭팟이 떴다고? 몇 번 머신? 갑자기 터졌어? 지금? 잠깐, 거기. Oh, rigid security. 신원 확인 좀 하겠습니다. 분위기가 왜 이렇게 험악해? 카지노에서 대박 터뜨린 게 죄냐? 이곳에서 운이라는 건 보통 우리가 알고 있는 개념의 운처럼 돌아가지 않아요. 운을 모아서 터뜨리거나 운을 찔끔찔끔 넣어서 본전이나 노릴 정도면 몰라도 So 입장하자마자 잭팟을 터뜨린다는 건 okay. 여기선 있을 수 없는 일인 거죠. Okay, that was I was waiting for Faust to finish. I didn't want to interrupt her. So basically, winning the jackpot immediately just looks so suspicious. 집들이 별처럼 쏟아져 내려오고 있어. 적어도 관리자님만큼은 책임감이 있을 줄 알았는데 겨우 돈키호테 꼬임에 넘어간 건가요? Oh, I'm sorry. I don't want to disappoint you, Ishmael. 실망이에요. No. 다른 누구도 아닌 관리자님인데 No. 이번에야말로 전에 겪은 실패라는 치욕을 닦아내려 주실 수 있을 줄만 알았는데 No, my spirit is crushed. Don't say that. Not from you. I don't want to hear that from you. I'm so sorry. Ishmael's barrage of scathing whispers was something to marvel at as Gregor muttered in awe. On top of that, her piercing gaze I had never felt before. It made me want to weasel away under a rock, if there were one. Ground swallow me whole. For once, I thanked my clock for lacking eyes to meet her gaze. 잠깐. 그거 하나만 문제는 아닌 것 같은데. What? Gregor was fretfully looking in every direction until he stopped to the point at the shocking discovery he'd just made. And where he pointed. 언제부터 네 옷을 그대로 걸치고 있었어, 류슈? Oh.
was a sullen Ryoshu wearing the same clothes she's always 난 worn. 남이 버린 옷 따윈 걸치지 않는다. 관리자 양반. 아무래도 우리 Yep, looks like we're screwed royally. 말도 안 돼. 이 계획을 위해 우리가 얼마나 파우스트 이런 작자들을 데리고 어떻게 임무를 수행하겠다고 자처한 거야. 도시 제해가는 전제 중에 하나라며. 어떻게든 해봐. So this is why, I guess this is why they were so concerned with Faust, like because she's, you know, like a literal genius, and then she was the one. I thought like she was like demoted or something, that they were concerned for her because she now hangs out with these group of sinners that they don't really think so highly of. But Faust to them is, she's like a very good worker, and she has like a stellar reputation in their eyes. So that's why I was thinking, if she was so good and then they thought that these other sinners were not as good as her, was she demoted? But I guess not. So we found our answer here. She volunteered these sinners with her. 비록 제가 이분들과 함께한 시간이 길진 않지만 깨달은 게 하나 있었죠. 불확실성을 믿는 파우스트가 되는 겁니다. Oh, I love that. I love that. When we say, when we've looked at Faust the first time, like, you know, she knows everything. She says she knows everything. There's nothing that can go past her. Like, things are calculated. There's always plan A, plan B, plan C, probably. I ought to become a Faust that believes in uncertainty. Wow. Right? That's an adventure in itself. 계획이 없는 것이 계획이 되는 순간 어떤 변수조차도 더 이상 변수가 아니게 되어버립니다. Right? Because like they were extraneous variables because they were not part of my plan. But if I welcome all possibilities, even the uncertainty, you can piece things together because they are now part of your conundrum, basically. 이것이 저의 계획입니다. Okay, but you know, Faust also has like a way with excusing with excusing things that don't go her way. Like, she doesn't want to acknowledge that it's not the best thing, right? I wouldn't want to say that it's a failure because, come on, failures are normal. But it's like that she didn't plan this at all, you know, but she has a way of making it look like she planned all of it, right? Faust turned to me with a tranquil face. Thanks to her, my role right now became clear. All right, it's time for our usual gig. Let's kill and be killed. A performance. Our newfound determination is swept away in a torrent of glitter, along with our backup plan. There are plenty of obstacles to overcome, particularly the security guards who just noticed us. 답답해서 못 봐주겠군. She looks so angry. 저런 어중이 떠중이 새끼들을 언제까지 상대하고 있을 거야? 보통 그렇게 말하는 사람치고 명쾌한 해답을 제시하는 사람은 없죠. Listening to Ishmael's disapproval, Ryoshu shook her head and assumed a confident look. 이런 게 예술이다. 니놈, 그 칼 줘봐. Poe taster, give me the knife. 명령하사가도 괜찮소. You may forever take it from my hands. 날부치가 나를 떠나 내내 허공을 떠도는 것이 차라리 좋을 것이오. The blade will be better off parting ways to wander about the air for however how long. 감사. Yes. Ryoshu held his dagger and threw it straight into the air. It struck an anchorage on the ceiling that kept the chandelier still, causing it to sway precariously. Indeed, Ryoshu may be weakened from what she once was, because she became a sinner. Oh, but nonetheless, interesting. Okay.
So something happened to her that nerfed her. Okay. She was still the best swordswoman we had, able to cut through steel like a proverbial hot knife. Sure, she treats my words with less respect than she would a wad of gum, but that wasn't a problem. Everyone's eyes turned to the swinging chandelier, and eventually, flustered by all the gazes falling upon it, 아스라이 바스라지는구려. yes, it comes crashing down. Ugh. The chandelier crashed to the floor in full force, making a tremendous noise. And that's just all it did. Nothing else happened. Both parties were left staring at the fallen light fixture in the middle of the floor. So, what was that for, Yoshu? 퍼포먼스다. 방금 그렇게 정한 거지? 그래도 다들 무사해서 다행이네요. 앞으로 무사하게 될지는 모를 것 같지만 말이에요. 혹시나 해서 말하는 건데 우리 목적이 카지노 1층을 박살내기가 아니라 꼭대기층에서 벌어지는 갬블에서 이겨야 한다는 건 알고 있죠? I was certain that some definitely didn't know or care, but I figured I'd rather not remind her. 꼭대기층에 도달하는 것도 중요하지만 게임에 이겨야 하는 것이 최종 목표니까 우린 그럴 만한 양의 소망력이 있어야 해요. Yeah. 우리가 힘겹게 쟁취한 소망력이 어처구니 없는 이유로 한꺼번에 물거품이 되어버렸다는 이야기는 굳이 언급하지 않겠습니다. 마음만 아플 뿐이니까요. You just did though. But yeah, not in detail, but that's what it is. I had to keep my head down, feeling the pricks of conscience poking at my heart. 이곳에서 최대한 많은 양의 소망력을 구할 수 있는 곳은 어디지? 입구에 저 룰렛입니다. 카지노에 온 손님들은 저 룰렛을 통해 오늘의 운을 시험하고 소망력을 뺏기거나 혹은 부여받죠. 그런가? 그럼 내가 기회를 봐서 저 룰렛에 달려있는 소망통을 가져오겠다. Think you can pull that off? 전 이것보다 더 규모가 큰 작전을 수도 없이 해보았습니다. 관리자님의 어처구니 없는 실수 따윈 아무것도 아닙니다. That's true. One mistake doesn't define everything. So yeah. 분명 현명한 판단을 흐리게 만든 폐기물들 때문일 테니까요. 저들의 말에 마음 쓰지 마십시오. Okay, let's go. Preposterous, I see. Wait. Oh, I forgot to read. We were too focused on the conversation, or did we collectively lose our minds? In either case, none of us had a clue what he was up to. Heathcliff! 언제까지 입만 놀리면서 1층에 박혀 있을 건데? Then he shouted at the security from the top of his lungs. 너네 스스로 한심하지도 않냐? 저기 있는 금발 녀석은 피도 한 말의 햇병아리고, 그리고 저 관리자라는 놈은 기억이 헷가닥해서 제대로 무기도 잡을 줄도 모른다고. 그런 우리를 상대로 헐떡이기나 하는 꼴이라니. 저 자식이 You're provoking them, please, no. Here. Much too mean, Heathcliff. Oh, wait. I think Sinclair was saying something. 이놈 들고 있는 그 철퇴가 아깝다. 건방진 놈이. The infuriated security guard swung the club with a furious wish, exploding towards Heathcliff. And as Heathcliff swerved out of his way, the roulette behind him bore the force, being smashed to pieces. Spouts of what I assume once wish power until moments ago poured through the poor remains of the roulette. Yeah. As if in death throes, Sod let out an agonized scream before clapping her hands over her mouth. I couldn't help but turn away from this tragic sight. When I grow up, I want to be a wish sticker giving hope to everybody. I could almost hear the unfulfilled dreams of those lost wishes in my imagination. 야,
잘 들어 너네. 우리랑 쌈박질하다가 이거 부숴 먹었다 실토하고 다 같이 묵사발이 될래? 아니면 그냥 우리 탓으로 편하게 돌리고 2층으로 보내줄래? I see. So he planned that. All right. He does use his brain sometimes, you know. That was very good. That was very good. 이거 자그마치 한 달치 모인 운인데 2층으로 간다고 해도 너희 무사하지 못할 거다. Like, can you imagine if you couldn't get any luck? Like, how would you live in this society? Or do you believe in luck, guys? Like, for me, it's always, you know, 50-50. It's like you work hard, but if you don't get any luck, I think it's gonna be difficult. So you need a little luck in your lives. Imagine having zero luck. 이미 무사하지 못했던 기억이 더 많아서 충고는 고맙다. And like, you know, because luck here is like quantified, it's like a month's worth of luck, meaning you'll have bad luck for a month. Even if you like do something about it, I don't know. Does that cancel out things? If you get good luck, for example, does it lower the number of days that you don't have any luck? Huh. Heathcliff came to me with one of his shoulders. This look. Yeah, that took a toll on him, sure. Heathcliff came to me with one of his shoulders dislocated, likely when he was grazed by the club. 뭘 봐? 고쳐주기나 해. 결심했답니다. 오늘부터 이자들 앞에선 계획의 기억자도 안 꺼내겠습니다. That's okay. We'll wing it. 깨달음이 늦었군요. 파우스트, 이럴 때는 그냥 가만히 있어줬으면 좋겠어. With that, we dragged ourselves up to the next floor. The map should be... We're gonna play on the top floor, and I like that it's going up there. We reached the second floor of the casino. It makes me dizzy imagining what troubles await. Let's go! 분위기가 달라졌군요. 2층은 다른 조직이 접수하고 있는 구역인 듯해요. 야, 너네 왜 쌍판 떼기가 그 모양이야? 2층의 룰 몰라? 울적한 쌍판으로 돌아다닐 바엔 모자를 써서 가리던가 해라. 왜 내 쪽을 쳐다보면서 얘기하는 거지? 뭐 분 해버린다. Ryoshu. I love how she looks when she's angry. 모분이 뭔데? Mariachi Alegre. 모가지를 분질러 버린다는 뜻이다. Easy, Ryoshu. You shouldn't be so prone to starting fights. 야, 아니다. 얘 얼굴이 더 문제인데 눈 역할을 하는 건 시침이냐 분침이냐? Ryoshu, are you ready? 물론이지. The way that sounded, it's like, you know, heaven clapping down to earth. 안돼. 오늘 또 이랬어 젠장. 이게 몇 번째야? 잠깐 타임. 우리 손님 관리 좀 해야겠다. 손님, 규칙을 까먹으신 건 아니겠죠? 하지만 전 재산이었는데. 자꾸 분위기를 흐리시면 손님으로 타냐타 파티를 할 수도 있어요. Oh my god. Ready the clubs. We're gonna break somebody. 파냐타 파티가 뭐냐? Oh. I don't think I want to know. You know what a piñata is, right? So it's like horse-shaped, donkey-shaped thing that you put on a tree, and then there's loads of candies inside, and the children have to be blindfolded, and then you have to whack them basically to crack that up, and then the candies would flow out. Pressured by gentle intimidation, the weeping guest stood up from their seat. And then, being handed a pair of maracas from the staff, they
started dancing, sobbing all the way. 이건 또 뭐야? 우리 파가 접수하고 있는 층에 반드시 지켜야 할 규칙이 있어요. Oh, so the tradition is to dance. I think Sinclair's going to wing this. 도박이란 오로지 즐거움을 위한 행위. 그러므로 슬픔도 아픔도 모두 춤으로 승화시켜야만 해요. 춤이라면 내가 한 수 가르쳐 줄 수 있다네. Alas, they were harsher judges than they seemed. 이자는 안 되겠어. 몸짓에 진심이 담겨 있지 않군. 그게 무슨 소리인가? You know, Don Quixote is... That's the last thing I would consider Don Quixote to be, insincere. 춤은 마음을 비추는 창고. 마음이 맑고 투명하지 못한다면 춤만큼 의미 없어지는 것도 없지. 그대들 다소 무례하군. 점점 돌이킬 수 없어지는군. 뭐해, 소드? 심할서를 미리 쓰고 있었답니다. Oh. They came prepared, so prepared. 저도 말하면서 어처구니가 없지만 우리가 2층을 신속하게 벗어나기 위해서는 저들의 마음을 움직일 수 있을 강렬한 춤사위가 필요한가 봐요. Let's go. As you all know, my memories are hazy, so dance, is it? Can't say I'm all too familiar. Amnesia came in handy as an excuse to opt out of things at times like this. Of course, I haven't actually forgotten what dance is, but there's no need to be too honest about it, is there? Dante is really, really good. I love their character a lot. Say, Honglu, have you taken dance lessons or anything? 병검을 배웠는데 교사는 적은 편이었어요. 미안리안. 3명뿐이었죠. 준비물이 필요한데 가면이랑 부채랑 화장품이랑 We aren't gonna find them here. Next. 뭐 무도회에서 재수 없이 점잔 떠는 놈들 발음 많이 밟아봤지. Stepped on a few good feet. Wait, so is this where Sinclair comes in with his maracas? I really love that card, by the way. 나의 마음이 무섭다고 그려. 뭘 쳐다봐요? 저는 반평생을 배에서 지냈단 말이에요. 자꾸 입좀 먹지 말게. 오랜만에 칼춤을 추는 것도 나쁘진 않지. 모조리 터뜨려주겠어. I wouldn't mind a sword dance. Like, you know, there was like a viral video before of that man dancing with a longsword, or even two of that, and it's flaming. That was so mesmerizing. 평생 박자라고는 아침 점호 체조 때 말고는 맞춰본 적 없지만 관리자님이 원하신다면 지금부터라도. Aerobics? I think dancing is a pretty good exercise. I like dancing, but I don't dance, but I will dance if I'm alone. So yeah. 단테, 내가 다른 건 다 자신 있는데 춤은 영 낯간지러워서. 팔이 과하게 흥분해서 관객들 머리통을 향해 돌진할 수 있다는 것 빼고 문제 없어. Yeah, so his emotions, you know, still might trigger something, but I believe he could control it much more than before. So Gregor literally says nothing. 파우스트는 대체로 춤을 즐기는 편이 아니지만 작전을 위해서라면 기꺼이 해보일 수는 있어요. Your face says otherwise, but we have to succeed. So, of course, Sinclair saved the best for last. 하지만 저들이 원하는 건 완벽함이 아니에요. 오히려 불안정하고 다듬지 않은 원석 같은. Oh yeah, because like, you know, the way things are, like if they're precise, like for example, ice skating, right? There is a technical score and there is like a performance score. I'm not sure. So if Faust thinks she's like more into the technical part and they want something that's really just, you know, carefree or not really methodical, you know, you just dance because you feel the beat. Yeah. 싱클레어,
He was called out. 어렸을 때 춤 좀 씹어본 적 있지? 씹어요? 학교 교양 시간에 마라카스 기초를 배운 적이 있긴 한데. Wow, doesn't that come in handy? He came from a rich family too? How'd you figure that out, Rhodia? 걸음걸이나 말투만 봐도 다 척하면 척이지. Mm-hmm. 반대로 못 배워먹은 놈들은 알잖아. You know, this one, I remember this in the book, the way Rhodia would somehow, you know, assess people based on how, like, educated they can be or how educated they actually are rather than how much they show of it. So, or how much they hide of their, like, uncharacteristic sides. Rhodia quietly giggled while looking at Heathcliff, then snuck up behind Sinclair to rub her arms around his shoulders. This is so cute, but at the same time, it's so teasing, you know. 자, 우리 싱클레어. 지금부터 정말 중요한 임무가 있어. 로자 씨, 어디로 끌고 가시는 거? Moments later, Sinclair solemnly walked onto the stage. Sinclair, you can do this. 맞아요. 히스클리프 저 인간한테 당하기만 했던 지난 날을 되새기면서. 저는 Sinclair turned to Rhodia, still looking anxious. 정말 제가 나서도 되는 걸까요? You can do it, cutie. I believe in you. 아니지, 싱클레어. 오로지 너만이 할 수 있는 거야. Yeah. He returned a determined nod. 손목의 스냅, 심취한 표정, 절제된 리듬, 완벽하다. This is so cute. I like this a lot. I need a screenshot. Oh, look at them. Aww. What's he holding? Like, those are... like, these are wind instruments, I think. Like, yeah. Like pipes. 차분해. 하지만 그 차분함이 오히려 마음을 뒤흔든다. 이 소년 뭔가를 읽고 있어. His repressed emotions. 승화. 내면에 억눌린 어두움과 아픔들을 몸짓을 통해서 극복해내려 하는 거야. Yeah, right? 오, 활활 타버린 재에서 남아있는 불씨. 그 불씨로 달구지는 리듬, 그 리듬으로부터 표현되는 몸짓. 이건 마치 하룻밤 타오르고 남은 거대한 캠프파이어. 그곳에서 춤을 추듯 휘날리는 잿가루들의 여명무도회. I love it. Sorry, what? 너 우리 조직에 들어올래? 장착하게 될 새싹이다. 그 아이는 우리 회사 소속이에요. 허가 없이 인재를 빼내오려 하는 행동은 심각한 위법 행위랍니다. Just a few hours ago, Sinclair was only one moron in our band of blunderheads, but now he's been elevated to the company's valuable asset. 좋은 연주였다. 너희 나 꼭대기층으로 가고 싶은 거지? 올라가라. 그럴 자격이 충분했다. Yay! Good job, Sinclair. 하지만 위층 놈들은 말이 안 통할 거야. 그놈들은 흥이라고는 모르니까. Sinclair came back to us with an invigorated look. 제 속에서 솟아나오려던 것. 이게 바로 그런 것이었군요. 왜 그렇게 어려울 거라고 생각했던 걸까요? 이제야 마음이 한결 편해지네요. Aww, that's nice. I was curious to know the inner struggle he'd expressed through dance that had touched the syndicate to their core, and what kind of hardship a young gentleman like him could have gone through. But those questions could wait for now. We headed upstairs to the third floor.
yeah, I really like Demian as well. Honestly, when I was looking at the first part of it, you know, when I tried Limbus Company for the first time, I couldn't get the a reference because his name wasn't familiar to me. What I know of Demian is because of BTS, which was their 2016 album, like when Blood, Sweat, and Tears came out. So that was a huge deal for fans. And I wasn't a fan before that time, but I think the year after, I suddenly watched more and more of their stuff, and this Demian novel was being circulated around the fandom, so we came to know the background of the story. So yeah, and Demian is actually quite a short read. I read it a couple of days ago, actually, just finished because it was short, like 100 plus pages only, and the writing is so fluid. It's easy to understand and easy to follow through. So yeah, honestly, I'm also excited for his story. Okay, we go upstairs. So yeah, because they let us pass, we're going upstairs. A warm welcome. Let's see. Thanks to Sinclair's astonishing performance, we could reach the third floor. Our joy was short-lived as an imposing syndicate was waiting for us there. 몸 좀 풀어볼까요? This is really nice, this panel. 이건 또 뭐다냐? Oh, threatening crewmen. 너희 여기가 어딘 줄 알고 기어올라왔냐? 함부로 껄떡거리다간 몸을 Oh, I like their 아크로바틱하게 tattoos. 것이여. The koi, and then the other one is a dragon. 손가락 마디마디마다 조각내서 마작패로 써주지. 환영 인사가 참 살벌하네요. 내가 이런 인사를 마다하는 성민은 아니라서. 야, 조자! Gobsmack. The sinners were growing weary from the prolonged encounter with the Tietchu crew. One of them in particular. 다만 너희들 대구박도 간수 잘해라. 뽑아다가 축구공으로 써먹을란게. 믿고 있었어. 이놈들은 입이 험하기로 유명한 주둥이로만 장장 수십 명의 라이벌 조직원들을 정신피해로만 전멸시켰다는 소문이 있지. 야, 너네 말로 할 수 있을 때 조용히. 너희는 뭔데 그리 꼬라보냐? 눈가루 안 치워? 무슨 개 눈가루 하고서는. 아야 아서라. 내가 아까 대급박을 쪼개다가 속에 고함 한번 쳐봤는데 메아리만 올리던 것들이여. Oh my god. 에헤이, 어째 해골통 안에 우동사리도 안 들었냐? 어찌 대가리에 공갈빵을 매달고 다니냐? Ouch. My back or my shoulder blade actually. 다들 단체 교습이라도 받는 건가? 아니 웃기긴 하잖아. 나를 왜 보고 그러나? Why? 죽여버린다! What should we do? We won't get anywhere if we keep fighting. To my surprise, Ishmael let out a chuckle. 뭘 어떡하긴요. 우리에겐 비장의 카드가 있잖아요. We have what now? 저들은 아직 모르는 거예요. 진짜를. Legit. 잘 해서 를 한 다음에 를 해버린다. Oh my god. Yup. Yup. 그 다음에 를 해서 에 담그는 거지. 마지막으로 I never knew it was possible for the human tongue to give such detailed accounts of something so sickeningly gruesome.
The thug's eyes were uncharacteristically twinkling. Some were even taking notes. 나 방금 살짝 감탄했잖니. 야, 그 기술 그걸 그렇게 꺾네. 쇳바닥에 마술사인지 뭐지긴가벼? 아니, 악마의 주둥이야 저건. It's scary, right? Yeah, that's what I said. Heathcliff's scared. Even Heathcliff, the man who must have had a rougher life than most in the back streets, shuddered by the end. 가히 창의적이다 말하지 아니할 수 없어. 과연 펜 아니지. 혀는 칼보다 강하구려. 저도 뱃사람에 짬바가 있어서 험한 말엔 나름 익숙해졌다고 생각했는데. Yeah, they call that like a potty mouth, or like you swear like a pirate, basically. 깨달았어요. 제가 아는 세계는 빙산의 일부분이었네요. Yeah. Well, I let's decensor that when we get to Ryoshu's story. 위에서 대체 무슨 생각으로 여러분을 모아놓았던 건지 도통 이해가 가진 않았어요. 아마 이해를 바라고 계획한 건 아닐 거예요. 지금도 완전히 이해가 가는 건 아니지만 이대로도 나쁘진 않네요. 소드, 이제야 받아들이신 것 같군요. 축하해요. Sometimes you know it just works like that. Ooh, contestants. Ryoshu's unexpected lesson in incredible violence opened up a way to the top floor at the cost of our inner peace. Now we must win the golden bow in the game of chance. But we used up our luck in that slot machine. This isn't good. We've reached the top floor, but we don't nearly have enough wish power. 아, 걱정 마. 안 그래도 입이 근질근질했는데 드디어 왔네. 사실 아까 전당포에서 슬쩍한 소망력이 있어. 양이 조금 적긴 한데 이 정도면 충분하지? Rhodia showed us a wish sticker sheet with a few labels left on it. 왜 진작 말을 안 한 거예요? 도박은 포커 페이스여야 한다면서. 괜히 티냈다가 발각당하면 피곤해지잖아. 대장 역할 잠깐 빌려도 되지, 단테? I nodded, seeing as I wasn't really doing much in this guise anyway. Even if I were committed to the act, it would only be right for me to forfeit with my knees bent, since things played out the way it did. 아까 같았으면 결사 반대했을 거예요. 그래도 잘 생각했어. 돈이 걸린 일이라면 나는 평생 져본 적이 없거든. Okay, let's go get it. 자, 선수 입장. 뭐야, 아직 다 안 왔나 보네. 멋지게 등장하고 싶었는데. 응? 넌? 내 이름은 로지온. 이곳 지하까지 가기 위한 도박을 하러 왔어. 소망력 약탈자로 유명한 그 콩콩이파 보스를 드디어 만나나 싶었는데 신원도 불확실한 주제에 너무 당당히 들어오는 거 아니야? Wish power whisker. 촌스러워. 이 세계에서 중요한 건 신원이 아닐 텐데. 승자가 누구냐지. True. 뭐 그건 맞아. 이것까지 도달했던 것만으로도 충분히 자격이 있는 거지. 반가워. 난 아이드야. 그리고 이쪽은 아이고 사치나. 로봇? 아니, 의체? 뭘 보냐? 전신 기계 의체는 처음 보냐? Oh, full body. Okay, so this is his body, so he has the tattoo on it. Interesting. 이거 너무 구형 모델 아니야? Yeah. 박물관에 있어야 될 것 같은 생김새인데. I was saying it's just like a box. 이것이 좋은 것이지. 여러 번 더 떼었더니 웬만한 신형보다 튼튼이야. Well, you know, there's that kintukuroi, that Japanese thing where they repair broken things with gold.
but it's quite far from what we're seeing. But old is gold. 그러잖아. 나는 왜 이렇게 안 오는 거냐? 금방진 자식이 중요한 약속에 어디서 지각을 하고 앉았어. 미안. 조금 일이 생겨서. Wait, is this who? Is this Honglu's brother? Wait, maybe it's Rodian's friend. Or frenemy. 소냐, 주인공병 같은 거 있어? What? 유혹을 받아야만 만족이 되고 막 그래? Hold on. Sonia? Ah. Oh my god. You guys know who Sonia is in Crime and Punishment, right? 그런 건 아니었어요. 주인공은 언제나 아이드시죠. Wow, I didn't expect this. And that he's gender bent. 오랜만이야, 로자. 뭐야? 둘이 아는 사이야? 고향 친구라고나 할까요? 그렇지, 로자. 너 역시 아직도 유로지비의 리더를 하고 있는 거야? Ah, yeah, they mentioned it earlier in the pawn shop. 글쎄, 아직이라고 하기엔 훌쩍 떠나버린 건 너 혼자였는데 말이지. 자자, 사설은 접어두고 올 사람은 전부 모였으니까 다시 한번 룰을 점검해 볼게. 카지노 동시 입찰권을 가진 이 4명. 소냐, 아이드, 철공애, 그리고 콩콩이파 보스의 수상쩍지만 당당한 대리인. 게임 중엔 어떤 편법도 허용되지 않아. 걸리는 순간 바로 탈락. 당연하지만 소망력이랑 관련된 그 어떤 물건도 쓰면 안 되고. Oh. 걸리는 순간 내가 토막을 내버릴 것이야. 아주 조사불납게. 총 3판의 게임을 하고 제일 칩을 많이 따는 쪽이 우승. 심플하지? 이긴 사람은 이곳에 있는 엘리베이터를 타고 황금가지가 있는 지하로 내려가는 거야. 이전 카지노 주인이 미친 듯이 땅굴까지 파 내려가면서 얻으려고 했던 그 황금가지 말이야. 갑자기 원인 모를 이유로 급사해서 우리가 운이 좋게 공동 입찰자가 되었지만 쥐가 구리게 죽었다는 걸 우아하게도 표현하네. Yeah. 로자, 너 아직도 그렇게 비아냥대고 다니는 거야? 시끄러. 그런데 다들 황금가지는 어떻게 알고 있는 거야? 이렇게 널리 알려져 있는 물건인지는 미처 몰랐는데. 이름 있는 조직들 사이에서는 다 아는 소문이었지. 여기에 묻힌 황금가지를 얻으면 모든 부와 영예를 다 가질 수 있을 거라고. 그러고 보니 네가 부와 영예에 관심을 가지고 있을 줄은 몰랐네, 소냐. 너는 그런 것들을 멀리하라고 했던 것 같은데. 황금가지는 더 대단한 일을 할 수 있어, 로자. 내 목적은 그때나 지금이나 항상 동일해. 억압과 착취를 타파해서 부의 축적을 경계하네. To destroy the system of oppression and exploitation, preventing the concentration of wealth. 자, 또 어려운 말 시작하려고 한다. 누가 좀 알려줘라. 미안해요. 이러니까 옛날 생각이 나서요. 재밌다. 넌 도박과 돈이라면 사족을 못 썼고 나는 늘 말리는 입장이었는데 이제는 서로의 목표를 걸고 각자의 패를 숨기는 사이가 되었네. 네 목표는 뭐지? 이기는 거. 그래. Stop right there. Okay. Oh, before we go any further, I'd like to talk about Sonia. So the Sonia in Crime and Punishment is the symbol of somehow uncorruptible innocence. So it's like even with all the things that Sonia endured, you know, she remained very human at heart.
incorruptible innocence. That's why Rodion was drawn to her as well. Like, no matter how difficult the situation was, she did not lose her faith, and she continued to be quite dutiful to her family as well. 어느덧 마지막 판이네. 다들 자기 눈앞에 있는 칩 개수는 확인하고 있는 Who's 거지. winning? Rhodia has lots of chips, right? Oh, this guy too. I forgot about him. Oh. 난 올인. 올인? Wow. 와, 패가 이쁘게 들어왔나 보네, 로자. 나가 아까부터 쭉 깎아서 있는데 뭘 믿고 나거냐? I love the distort on this voice. 바로 나가려. 알아? 난 원래 마지막에 모든 걸 거는 성격이거든. So that is King Jack. This is a royal flush. 동작 그만. 알못 걷어. 시간 지금 밑장을 뺐냐? Yeah, this one. 뭐야? 방금 콩콩이파 보스한테서 뺏은 소망 스티커 팔에 붙였지. 그걸로 여기에 다 받고 너희 혼자 황금가지 꿀꺽할 속셈이었던 거 아니야? 자, 다들 모이소. 손모가지 밑에 이거 증거 있어? 로자, 미안하지만 잠깐 손목 좀 볼 수 있을까? 에헤, 마! 건드리지 말아라. 너희가 한 통속인지 내가 어찌 알겠냐? 자, 까볼 테니 똑빛을 보소잉. 내가 요 사건 꼬로마게 볼 줄 알았단께? 뭔가 이 장면 이 대사 어디서 본 것 같은 상황인데 대잡인가? 덩치가 아깝다. 쪼잔하게 꼭 이렇게까지 해야겠어? 훔친 소망력을 함부로 남발하지 말라. 올 때 그런 건 안 가르쳐주디? 영화를 너무 많이 봤네. 훔치긴 뭘 훔쳐? 그러다가 없으면 뭐 자진 탈락이라도 하시나? Yeah. 아따, 깜다구는 있네. 오냐? 네 손모가지에 소망력 남아있다는 거에 내 탈락을 건다. 똑같지 뭐. 그럼 지금 한 놈은 탈락하는 거다. 쫄리고 그러는 거 아니지? 아따, 어디서 본 건 있어서. 아무튼 확실하게 건 것이야. 어? 완전 판박인데? 이러면 분명 결말이. 자, 확인 들어간대. What's happening? Why does she keep saying that this is familiar? 뭐야? 어떻게 된 거야? 내가 봤어. 여자 것이 손모가지 만지는 거 봤어? 탈락이나 아쉽게 됐어. 탈락이면 어떻게 되는데? 뭐 손목이라도 잘 나가나? 농담이지, 로자. 의치한테 손목이 무슨 소용이야? 아니야. 이게 이럴 리가. Is this somehow Sonia's power? 패자에게는 관대하지만 헛다리에게는 한층 더 신중해야 할 필요가 있지. 어? 설마 Oh my god. It just fell. 이게 무슨... 아이씨, 깜빡이 좀 켜고 해라. 깜빡이 좀. Ugh. The hand. 기름이랑 뇌수새우 나오는 것 기억나, 로자? 이거 우리 뒷골목 쓰레기장에 있었던 거잖아. Oh. 내가 말했지. 우리 같은 무산 계급들이 단결해서 지배 계급들을 타도하고 새로운 사회를 건설해 나가야 한다고. 그러니까 네가 대답했잖아. 부자들을 몽땅 저 프레셔에 납작하게 눌러버려야 한다는 뜻이 맞다면 찬성이라고 했었지. Oh my god. Oh my god. 정확하게는 짜부려 터트려야 한다고 했어. 그랬나? 로자? 여전히 유로즈비로 돌아올 생각은 없는 거야? 나는 방금 광
하지 않았어? 봤어요. 소망력이 어쩌고 한 다음에 뭐야? 저 새끼들 눈치 깐 거야? 야 뭐해? 빨리 시계 돌려봐. 밀지 좀 마요. Oh. Unfortunately, the door we were leaning against was a flimsy wooden frame covered with rice paper. We all tumble into the room as the door fell. Oh my god. The winner. Oh, go back. Curious to know what was happening, we eavesdropped on the table. We barged in by accident to find a spatter of blood, the compressed remains of the Tietchu boss, and a man named Sonia giving us a soft smile. 하라고? 나? 뭐 최선은 다해보겠다만. 너네는 다 뭐니? Roja, how did it go? 로자, 그동안 새 친구들을 사귀었나 보네. Sonia laid his hand of cards on the table. 게임은 끝났어. 네가 이겼다, 로지언. 이의 제기는 없어. 야, 게임은 잘 봤어. 그럼 난 소냐처럼 쿨하진 못해. 친구들을 데려온 기념으로 나도 내 친구들 좀 소개시켜줄게. 뭐냐? 갬블은 오로지 재미를 위해서 하는 거라고 너네 조직이 그랬던 것 같은데. 결과에 바로 승복하는 것보다는 이게 더 재밌지 않아? 누가 이기든 간에 힘으로 밀고 갈 생각이었네. 그렇지? 야, 생각해봐. 난 힘도 있고 부하들도 있는데 고작 게임 한판 승에 황금가지를 내주겠어? 그래, 차라리 잘 됐네. 나도 아까부터 좀이 쑤시던 참이라서. The way that dropped. Dung. Wow.